Okay, good morning everyone. Morning, ma'am. Yeah. Okay, for today I will take the attendance in the start box because I get to know that a lot of you don't attend the class but still give your attendance. So just give your attendance in the start box at the end of the class, not right now, at the end of the class. Okay, ma'am. Okay, so we will start our next topic from Pascal's law. So Pascal's law or Pascal's principle, which is also called Pascal's law in fluid, gas, or liquid mechanics, states that in a fluid at rest in a closed container, a pressure change in one part is transmitted without loss to every portion of the fluid and the walls of the container. So if we take any liquid which can be gas, or if we take any fluid which can be gases or liquids in a closed container, and we already know that inside the container already there is a pressure exists, right? If we apply from outside another extra pressure or change in pressure, that change in pressure will transmitted throughout the uh, uh, container without any loss of this pressure, and it will be transmitted in every direction without any loss in its magnitude. So Pascal's law says that pressure applied to an enclosed fluid will be transmitted without a change of magnitude to every point of the fluid and to the walls of the container. The pressure at any point in the fluid is equal in all directions. So if we apply at any point of the, if we apply a pressure, or we can say change in pressure at any point of the container, it will be transmitted in equal amounts throughout the fluid and to the walls of the container also, throughout the fluid and to the walls of the container also. So Pascal's law only uh, valid for incompressible fluids. You can write down this line. Pascal's law works only when the fluid is incompressible. Okay. So, such that water is an example of incompressible fluid. The fluids which cannot be compressed is called incompressible fluid, and Pascal's law only valid for incompressible fluids. Okay. The principle was first given by the French scientist Blaise Pascal. Okay. Uh, The French scientist Blaise Pascal first invented Pascal's law, and the increase in pressure at a point in the enclosed fluid in equilibrium is transmitted equally in all directions in liquid and to the walls of the container. So suppose we can take a bucket of water, and we already know that the pressure at the bottom is always higher than pressure at the surface. As we go upper, the pressure decreases, and as we go deeper, the pressure increases. So there is a pressure already exists in the container, right? And suppose we take a piston and we apply a extra pressure at the surface of the bucket. Okay, at the surface of the bucket we apply a extra pressure with the help of a piston. Then that applied pressure, or the change in pressure will be transmitted throughout the whole container and to the walls of the container without any loss in its um, magnitude. The same amount of pressure will be transmitted
through the whole container and to the walls of the container also in every direction possible. Okay, if at the beginning when we don't apply any extra pressure, suppose at the beginning the pressure at the bottom of the bucket is P1 and pressure at the surface of the bucket is P2. Then if we apply extra pressure with the help of the piston, which is amount of P, if we add extra pressure P to the bucket with the help of this piston, then the extra amount of pressure P will be transmitted throughout the container in all directions. Then now at the bottom of the fluid the pressure will be P plus P1. Okay, and at the surface of the bucket will be P plus P2. That means the extra pressure, which is P, will be transmitted throughout the container without any loss. This is Pascal's law. Pascal's law only valid for incompressible fluids. Surojit Kolita, ma'am, can you explain in Assamese? I can't understand. Okay. Uh, so Pascal, yes. Ma'am, একটা example আপুনি এনে simple বুজাই দিব নেকি Pascal's law মানে Pascal principle টো? গোটেইখিনি চিম্পল আছামিছত বুজাই দিব লাগে? হয় মেম, এটা example মানে এইখিনিতো theory আমাক এনে simple এটা example দি বুজাই দিলে সোনকালে বুজি। এক্সাম্পলটো বুজাই আছো, এই লাষ্টৰ এক্সাম্পলখিনি বুজাই আছো। মেম, thank you. Okay. Okay, so Pascal's law কি হয়, যদি এটা চোৱা এটা যদি বাল্টিত পানী থৈছো, প্ৰেছাৰ অলৰেডি আছে হয়নে, কাৰণ কাৰণ ইটো লেয়াৰৰ ওপৰত সিটো লেয়াৰ আছে, সেইকাৰণে প্ৰেছাৰ অলৰেডি এক্সিষ্ট। কিন্তু যদি এক্সট্ৰাকে এপ্লাই কৰি দিয়া হয় প্ৰেছাৰ, ওপৰৰ পৰা যদি তুমি এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰেছাৰ দি দিয়া, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে সেই যিটো এমাউণ্টৰ প্ৰেছাৰ দি দিলা ওপৰৰ পৰা বা যিকোনো ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা, সেই এমাউণ্টৰ প্ৰেছাৰটো গোটেই কণ্টেইনাৰটোত বিয়পি যাব। চাপ'জ যদি আগতে পি আছিল বটম লেভেলটোত আৰু P1 আছিল বটম লেভেলটোত আৰু আপাৰ লেভেলটোত যদি P2 প্ৰেছাৰ আছিল, এতিয়া তুমি এক্সট্ৰাকে যদি এটা পি এমাউণ্টৰ প্ৰেছাৰ দি দিয়া, তেন্তে এই পি এমাউণ্টৰ প্ৰেছাৰখিনি গোটেই কণ্টেইনাৰটোত ট্ৰান্সমিট হৈ যাব ইকুৱেল এমাউণ্টত, মানে তাৰ কোনো মেগনিটিউডৰ চেঞ্জ নহয়, সেই P2 P হৈয়ে গোটেইখিনি কণ্টেইনাৰটোলৈ ট্ৰান্সমিট হৈ যাব চব ডাইৰেকশ্যনত, আৰু ৱাল কেইখনতো সেই প্ৰেছাৰটো পৰিব, যিটো তুমি এক্সট্ৰাকে প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰিলা। সেইটো কি হ'ব যে এক্সট্ৰাকেতো তুমি পি এমাউণ্টৰ প্ৰেছাৰ দিছিলা ন, আগতে আছিল বটমত P1 আৰু আপাৰত আছিল P2, এই এক্সট্ৰা যিটো পি প্ৰেছাৰ দিলা সেইটো কি হ'ব যে এতিয়া বটম লেভেলত প্ৰেছাৰ হ'ব P1 প্লাছ P, সেই নতুন এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰটো এড হৈ যাব, আৰু আপাৰ লেভেলত হ'ব P2 প্লাছ P, মানে যিটো নতুনকৈ এপ্লাই কৰি দিলা প্ৰেছাৰটো চব ডাইৰেকশ্যনত সেইটো প্ৰেছাৰ এড হৈ যাব। সেইটোৱে হ'ল পাস্কেলছ ল। আৰু পাস্কেলছ লটো সদায় ইনকম্প্ৰেছিবল ফ্লুইডৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ৱাটাৰ ইজ এ এক্সাম্পল অফ ইনকম্প্ৰেছিবল। চোৱা কিছুমান গেছ আমি let us take an example of compressible fluid. The gas we use, the LPG gas we use for cooking, that is a compressible gas or compressible fluid. Okay, that gas is a compressible fluid, and water is an example of incompressible fluid. In case of compressible fluid, Pascal's law cannot be exist. Okay, Pascal's law do not works in case of compressible fluid. Only in case of incompressible fluid Pascal's law exists. Okay, that is in water. Ma'am, Yes.
মেম এইটো আপাৰ লেভেলটো পাস্কেল হ'ব নে নিচে তলৰ লেভেলটো P1 and P2 হ'ব? গোটেইটোতে হ'ব। এই যিটো নতুনকে তুমি প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰিবা ন, সেই প্ৰেছাৰটো গোটেইখিনিলৈকে বিয়পি যাব, গোটেই কণ্টেইনাৰটোত। Yes. ঠিক আছে? সেই P2 প্ৰত্যেকটো লেভেলতে এড হ'ব। ওপৰতো হ'ব, তলতো হ'ব, মাজতো হ'ব, প্ৰত্যেকটো লেভেলতে হ'ব। So let us take an example of hydraulic lift. That is, এই তোমালোকে যে কাৰৰ গেৰাজবোৰত যে দেখা পোৱা পানী যে এফালে দি যে কাৰখন যে উঠাই দিয়ে, দেখিছা ন তোমালোকে? সেইটো হ'ল হাইড্ৰলিক লিফ্ট। তাতে পাস্কেলছ ল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। In case of hydraulic lift, in the car garages or automobile garages, we can see that by applying a pressure in water, the car on the other side will be lifted, right? That is an example of Pascal's law. By using Pascal's law, this kind of machines works. So that is an example of Pascal's law. এই কাৰ গেৰাজবোৰত এটা ঠাইত পানীৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দি এফালে পানীখিনি উঠি যায় নে নাই, গ'লে কাৰখনো লিফ্ট হয়। সেইটোৱে হ'ল হাইড্ৰলিক লিফ্টৰ মানে পাস্কেলছ লৰ এক্সাম্পল। এইবিলাক মেচিনত পাস্কেলছ ল ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু। So next, hydraulic press, to Pascal's law. By applying pressure at one point, the effect can be shown in some other point. See, in case of hydraulic lift, the pressure on the water is added some other point and the effect is shown in some other point. So hydraulic press is same kind of example, and hydraulic brakes are same kind of example of which is based on Pascal's law. So these are the examples of Pascal's law. These machines works on the basis of Pascal's law. Okay, any confusion on Pascal's law? P2 assume কৰি লোৱা গৈছে ন, P1 P2 assume কৰি লোৱা হৈছে। Ma'am, Yes. please repeat the incompressible fluid, the gas. Yes. Okay. So compressible the example of compressible fluid is the gas we use for cooking, the LPG gas. Okay, that gas is compressed and put in a container, the cylinder. Okay, that the cylinder is the container. So that gas is pressed and put in a container. So in that case, in that gases we cannot apply Pascal's law. Okay, so only in case of incompressible fluids, Pascal's law exists. The example of incompressible fluid is water. So in case of water, Pascal's law can exist. Okay. Ma'am, Yes. can you explain again hydraulic lift? Hydraulic lift. Okay. Yes, ma'am. So the hydraulic lift we can see the hydraulic lift in the automobile garages. Okay, see in the automobile garages, we in case of hydraulic lift, the pressure applied in another point, another point pressure applied on water, and the pressure and the water on the water level on the other side will increase. Okay, then because the pressure applied on that side will transmit it through whole container, and water level on other side will increase. That's why the water level will lift the car up. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Okay, so next topic is atmospheric pressure. So what is atmosphere? Does anyone know what is atmosphere? Atmosphere কি হয়? কোনো নাজানে নেকি atmosphere কি হয়? মেম সারাউন্ডিং মেম। Yes, the air surrounding us is the atmosphere, right? So we all are surrounded by air in every direction, right?
This is our atmosphere. The air surrounded by us. In every direction is called the atmosphere of earth. So the pressure exerted by atmosphere on earth is the atmospheric pressure. The earth atmosphere, the layer of the air will uh, exert pressure on the surface of earth. That pressure is atmospheric pressure. So again we can take the example of water. See why if we take the bucket of water, why at the bottom level pressure is higher? Because at the bottom layer all the layers are on top of it and it feels the pressure because the gravitational force is pulling it down. That's why it feels the pressure, right? Because of gravitational force. The gravitational force pulling it downwards, that's why we feel the pressure. Again, the gravitational force also acts on the air surrounded us, right? The gravitational force will try to pull down the air. That's why the air surrounding us will exert a pressure. That pressure is atmospheric pressure. So the pressure is always downwards because the gravitational force is acting on the all the layers of all the layers of air and pulling it down. That's why a pressure will be felt downwards. Will be felt downwards. That pressure is downwards, and that is called atmospheric pressure because that pressure is exerted by the airs. So atmosphere is divided into several layers. Okay, they are. I think you already know about the layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Right? Uh, you have already know about the layers. So in every layer, the pressure is different. The troposphere is bottommost layer, right? So at troposphere, the pressure is higher, and at the upper level, pressure is lower. So the pressure is different in different layers. So again, it is about okay, it is about 1 lakh Newton per meter square. So that means pressure at the surface of Earth, pressure at surface of Earth is this much. By the pressure felt because of atmospheric pressure or the atmosphere is this much at the surface of Earth. At the surface of Earth, pressure is this much. Okay. It is equivalent to a weight of 10 tons on 1 meter cube. So the weight of 10 tons in on 1 meter cube is same as this. We can compare it. Is 1 meter square or cube? Yes, 1 meter square cube. Okay, at sea level, atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury column. Then the pressure amount of pressure is this. So you have to remember these points. So I think in case of MCQs, these points will be used. So you can remember these points. Okay, next point is specific density.
So specific density, it is the mass of an object per unit volume. So specific weight was, as I explained in the first class, specific weight was weight of an object per unit volume, right? Unit means one. So the weight of so the mass of 1 meter cube volume is its specific density. The mass of 1 meter cube of the fluid is its specific density. To calculate density, we need to know the weight and volume of the substances. It is represented in absolute term. The symbol is rho, so the symbol for density is always rho, is represented in kilogram per cubic meter. See, since it is mass per volume, therefore mass is in kilogram and volume is in cubic meter. Therefore the unit of specific density is kilogram per meter cube or cubic meter. It is used in many domestic and commercial applications. So this is the formula for calculating specific density, which is rho equal to mass per volume, mass per unit volume or mass per volume. Unit means 1. Okay, so the last topic of this chapter is specific gravity. So specific gravity, I already explained you in the properties part. That is, specific gravity is the ratio between the specific weight of a given fluid divided by specific weight of a standard fluid, right? But since any standard fluid or perfect fluid doesn't exist, we take this as water. We take the standard fluid as water. So we can specific gravity or relative density, specific gravity, which is also called relative density since it is a ratio, is the ratio of a substance's weight to the weight of the same volume of water. Okay, so specific gravity is weight of the given fluid divided by weight of the specific weight of the given fluid divided by specific weight of water. We can get this by dividing of density of a substance with the density of water. So again we can get this by dividing the densities also. The density of that substance divided by density of water, it is we can also find out the specific gravity. So specific gravity or relative density is, we can get this by dividing the density of a substance with the density of water. It is represented in relative term. It does not have a SI unit. Since it is a ratio, it doesn't have any unit. It is unitless. It is used in industries to measure the concentration of solutions. So specific gravity is calculated by this formula: raw substance divided by raw reference. Raw means density. Density of the substance by density of the reference. Reference is taken as water. So density of the substance divided by density of water. Yes. চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি মানে বস্তু এটাৰ ৱেট হয় নেকি? স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি ৱেটৰ ৰেচিঅ'টো হয়। এটা বস্তুৰ ৱেট ডিভাইডেড বাই ৱাটাৰৰ স্পেচিফিক ৱেট হ'ব, এইটো ৰেচিঅ' হয়। এইটো ৰিলেটিভ হয় আৰু তুমি এইটো ডেনচিটি দুটা ডিভাইড কৰিও উলিয়াব পাৰা আৰু ৱেটটো ডিভাইড কৰিও উলিয়াব পাৰা। চ' এইটোৱে হয় লাষ্ট এইটো। So this is the end of the chapter properties of fluid. So next chapter I will start from electricity.
So any question on properties of fluid? Okay, no question. Then you can start giving your attendance in the comment section or chat box. এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেচাৰৰ পৰা কোনটো কোৱেশ্চন এমচিকিউৰ কথা কৈছে আপুনি কি কলা বুজি পোৱা নাই এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেচাৰৰ টপিকটোৰ পৰা আপুনি কোনটো কথা কৈছে যে এমচিকিউ আহিব পাৰে এনেকুৱা টাইপ এইটো লাষ্টটো সি লেভেলত কিমান হয় আৰু আৰ্থৰ সাৰফেসত কিমান হয় এইকেইটা এমচিকিউ আহিব পাৰে সি লেভেলত 76 সেন্টিমিটাৰ অফ মাৰ্কুৰীৰ কলাম এইখিনি বাৰু মনত নাৰাখিলেও হ'ব এইটো আৰু এইটো মনত ৰাখিবা এইবিলাকত এমচিকিউ আহিব পাৰে ঠিক আছে 76 ইনটু এইখিনি মেম হা এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেচাৰ 76 এইটো হল আৰ্থৰ সাৰফেসত ঠিক আছে এইটো হল আৰ্থৰ সাৰফেসত আৰু এইটো হল সি লেভেলত সো এইকেইটা মনত ৰাখিবা এইকেইটা এমচিকিউত আহিব মেম Ma'am, please show specific gravity once more. Okay. So the specific gravity is basically the ratio between densities or ratio between specific weights. So the next chapter I will start electricity. Did all of you gave your attendance in the chat box? What type of questions come from this chapter? I think 1 mark or 2 mark questions mostly. Ma'am, last year question paper to sabo pam ni. কি কলা Last year question paper. লাষ্ট ইয়াৰৰ মানে সব এমসিকিউ হে আছিলে অনলাইন এক্সাম হৈছে তো নহয় লাষ্ট ইয়াৰ আছে হয় ma'am share কৰি দিবচোন আচ্ছা ঠিক আছে মানে সেকেন্ড সেমিস্টাৰত মানে হেৰি হল তো সব এমসিকিউ দিয়া হল মানে কাৰণ হেৰি আছিলে যে অনলাইন এক্সাম হল যে মেম এনে 4-5 মাৰ্কছ কোৱেশ্চন নাহে কি কৈছা তুমি মই বুজি পোৱা নাই মেম 4 বা 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন নাহে নেকি দিবও বাৰু ঠিক নাই কিন্তু মেবি 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্ক আহিব আৰু সেইখিনিয়ে মানে মেক্সিমাম আহি এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা এইটো বহুত সৰু চেপ্টাৰটো নেক্সট চেপ্টাৰ বিলাকে অলপমান ডাঙৰ চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা ওকে মেম এইটো বেছি টপিক নাই যে এইটো চেপ্টাৰত ওকে মেম এইটো স্পেসিফিক গ্ৰেভিটি কি হয় স্পেসিফিক ডেন্সিটি এইবিলাকৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হয় লিখিব দিব পাৰো ঠিক আছে এইবিলাক ভালকে চাই থবা স্পেসিফিক গ্ৰেভিটি আৰু স্পেসিফিক ডেন্সিটিৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি এইবিলাক দিব পাৰো তো এইবিলাক চাবা আৰু তো তোমালোকৰ 30% কোৰ্স 1 মান্থৰ ভিতৰত খতম কৰিব দিছে দেই মেম এক্সাম কেতিয়া হ'ব এক্সামটো ডিসেম্বৰ মানতে হ'ব লাগে কিন্তু এইবাৰ পিছুৱাবও পাৰে আই ডোন্ট নো মেম কলেজটো খুলিব নৱেম্বৰত হা নৱেম্বৰত খোলাৰ আশা আছে মেম এইটো ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ হ'ব নে এনে টাৰ্মিনেল ফাৰ্ষ্ট এক্সামটো তোমালোকৰ এটাটো সেশনেল ল'ব ঠিক আছে আৰু চোৱা সেশনেল হোৱাৰ আগত তোমালোকৰ ক্লাছ টিচাৰ বিলাকে এছাইনমেন্ট দিব ঠিক আছে তো তোমালোকে এছাইনমেন্ট বিলাক কৰি কিনে সাবমিট কৰিব লাগিব কাৰণ এছাইনমেন্টৰ ওপৰতো মাৰ্কস থাকেতো সো এছাইনমেন্ট বিলাক কৰিব লাগিব মেম কি জানো টাৰ্মিনেল এক্সাম সেশনেল এক্সামটো মোবাইলতে ল'ব কি জানো হা যদি তোমালোকৰ কলেজ তেতিয়ালৈকে নুখুলে তেতিয়াহ'লেতো মোবাইলতে মানে ল'ব লাগিব ন আৰু যদি খুলি যায় তেতিয়াহ'লে আৰু
যেনেকে জেনেৰেল এক্সাম বিলাক পাতা হয় তেনেকে ক'ব লাগিব দুটা সেশনাল হ'ব এটা 30 মাৰ্কছৰ এটা 20 মাৰ্কছৰ ফাৰ্ষ্ট টু 20 সেকেন্ড টু 30 তাৰ পিছত সেমিষ্টাৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব মেম হা স্যার সেমিস্টার এক্সাম okay students thank you you can leave Thank you, ma'am.